khale ka President Jacob Zuma u ta tiva hi ravunharhu loko ntengo wakwe u ta emahlweni kumbe ndyangu wa vaaki va xungeta ku hlasela muhehliwa wa ku dlawa ka xinhwanyatana Xiboho endzeni ka khoto. Kasi ka mutlangu wa PSG Neymar u le Spain ku ya tenga. Bakayina lama Mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Holobye nkulu wa xifundzankulu xa Gauteng Panyaza Lesufi u ri va karhi ku tirhana na ku antswisa xiphorisa exifundzeninkulu. Leswi landzelaka ku tlhakisiwa ku pfinyiwa no dlawa ka xinhwanyatana xa munhu wa malembe xa le Benoni Xiboho. Lesufi u endzele va ndyangu wa n'wana luwa. Ntokozo Zikhali u hehliwa hi ku dlaya no pfinya xinhwanyatana. Ku pfuke hasahasa ekhoto ya le Benoni hi nkarhi lowu muhehliwa Ntokozo Zikhali a ri ekhoto. Zikhali u khomiwe hi ravuntlhanu endzhaku ka ku nyamalala ka Xiboho wa munhu wa malembe hi vukhale vhiki leri nga hundza hi Musumbunuko. Khoto yi boheke ku yima endzhaku loko tatana wa n'wana a lave ku hlasela muhehliwa endzeni ka khoto. Vaaki va le Westville lava a va dye makala a va tele endzeni ka khoto. The guy that they have apprehended, he is not alone in this situation. When you go to police station now, you'll find that they will tell you that their vehicles, they are not available into the community, whereby they are the one who's supposed to protect our young children. Ntokozo Zikhali u ni milandzu yin'wana leyi a nga langutana na yona yo fana no pfinya. Muavanyisi u n'wi tsundzuxe ku ri loko u kumeka a ri ni nandzu u ta tshama vutomi bya yena hinkwabyo ekhotsweni. Va ndyangu va koxa vululami. He must just be questioned and come clean ukuthi uberekela bomang, because it's so unfortunate gore rona ke nagana re bangata mo. I speak for my family. Killing mamkhulu wa Bogabo. Re godile re tshameka ko park. We've never come across this incident. Why now? Why today? No galpa a person who claims he has a child. Letswalo le guy. Holobye nkulu wa xifundzankulu xa Gauteng Panyaza Lesufi u tshembise vaaki va le Westville ku ri ndla ya maphorisa ta ngeteriwa ku lwisana na vugevenga eka xifundzankulu. I will stop everything that is meaningless and put resources to confront crime. If we can't confront crime, we'll be in this situation literally every week. So we need to put a new capacity-driven strategy to fight crime. Nandzu wu hundzeriwe eka vhiki leri taka hi Musumbunuko. Khoto le henhla ePietermaritzburg yi ta teka xiboho hi wavunharhu leswaku ntengo wa khale ka President Jacob Zuma u ta sungula rini. Vachuchisi va byele muavanyisi Pete Kun leswaku ntengo u fanele ku ya mahlweni hambileswi khoto ya vumbiwa yi nga pfumela leswaku Zuma a endla appeal ya leswaku muchuchisi Billy Downer a suka. Zuma u hehliwa hi milandzu yo hlaya ya vukungundzwana. Suddenly now to be faced. Advocate Billy Downer u vula leswaku hikwalaho ka leswi xikombelo xa Zuma xa appeal eka xiboho xa muavanyisi Kun xi nga bakanyeriwa etlhelo hi khotonkulu ya appeal xikan'we na xikombelo xa ku appeal ya yena yi langutiwa nakambe xi nga ariwa hi nhloko ya vaavanyisi va khoto yaleyo. Nkarhi wu hundzile wa ku Zuma a nga endla xikombelo xa nkarhi wa appeal eka mhaka leyi ekhoto ya vumbiwa. U vula leswaku hikwalaho ka sweswo Zuma a fanele a endla xikombelo xa ku rivaleriwa ku hlwela ku endla xikombelo leswi o ka a nga swi endlangi naswona. Naswona Downer u vula leswaku muavanyisi Kun u fanele a ya emahlweni na ku tengisiwa ka Zuma tanihileswi swi hayekaka xileriso lexi xi nga hundza xa leswaku nandzu wu hundzeriwa emahlweni. When you have conduct which we say is egregious, calculated to avoid final decisions, then that has to be thrown into the pot. And that somewhat attenuates the accused's cry that you're preventing my rights of appeal and you're interfering with my constitutional right. Advocate Nqaba Buthelezi loyi a yimelaka Zuma u kanetana na leswi a vula leswaku va ha ri na nkarhi hi ku ya hi nawu ku endla apeli naswona u vule leswaku swi le mavokweni ya khoto ya vumbiwa ku boha loko va fonerile ku endla xikombelo xa ku rivaleriwa xa ku va va hlwele ku endla apeli. All of these flawed submissions that Mr. Downer makes with respect stem from his not reading the order. Because if you read the order of the 23rd of September, and for the sake of completeness, I will, madam, it says the following. In the second paragraph, it says this.
For purposes of this application, the court has assumed, without so deciding, that a decision of the President to dismiss a Section 17(2)(f) application is in principle appealable, and that application engages the jurisdiction of this court. Magqwetha ya Zuma ya tlhela ya kombisa leswaku va nga hatisa xikombelo xin'wana xa ku va advocate Downer a ti humesa eka nandzu lowu. Mutshamaxitulu wa ntshamo wo lavisisa msirhelelo wa vaakatiko Busisiwe Mkhwebane loko a fanerile ku fambisa hofisi liya u bakanye xikombelo xa leswaku a suka. Magqwetha ya Mkhwebane hi ku rhangeriwa advocate Dalimpofu va endle xikombelo lexi mavhiki manharhu lama nga hundza. Mutshamaxitulu u hlamula swivutiso leswi a nga vutisiwa swona eka xikombelo xa leswaku a ti kokela etlhelo eka ntshamo wa Mkhwebane. Xirho xa DA Parlamente u bakanyile etlhelo xikombelo xa leswaku mutshamaxitulu a ti kokela etlhelo. Parlamente yi tlhele yi lava switsundzuxo kusuka eka advocate Ismail Jami, van'wana veri Jami wa khumbeka eka mhaka leyi kasi van'wana vona veri mavonelo ya nawu ya hi nawu wa vumbiwa. Mavandla yo fana EFF, ATM na UDM va ni mavonelo yo hambana. Komiti ta tlhela yi languta eka swivilelo swimbirhi swa leswaku muchuchisi wa komiti advocate Nazir Bawa na yena a ti kokela etlhelo. Nhloko University ya Cape Town Profesa Phakeng u ri u langutele ku ya lavisisiwa mayelana na swihehlo swa matikhomelo yo biha. Leswi endzhaku ka loko huvo ya vufambisi bya yunivhesiti yi vhotele leswaku Phakeng na mutshamaxitulu wa huvo Babalwa Ngonyama va lavisisiwa. Ntshamo wa vulavisisi wu languteriwe ku humesa xiviko xa mbuyelo wa vulavisisi bya vona emaleni na lembe. Loko a vulavula eka Facebook, Phakeng u vula leswaku u tsakile ku ri ntwanano wa ku alavisisa wa fikeleriwa, naswona u lulamile ku va a konanisiwa leswaku a ta tihlamulela na ku twiwa. Ku tshembiwa leswaku ntirho wun'wana lowu huvo yi nga nyikiwa wona i ku lavisisa mafambiselo na loko Phakeng na Ngonyama va xise mihlangano ya vafambisi ya yunivhesiti mayelana na ku famba ka xangi xa muchaselara eka yunivhesiti Lislanga. The allegations keep shifting. Initially they said I lied. Now I see that there's going to be an investigation about a departure of a deputy vice chancellor who's an associate professor, and so I'm wondering. And then they say the second allegation that they're going to investigate is a relationship within the executive. I'm not sure which executive they mean. They mean the executive that I started serving in. My executive has been changing, but we'll see how that looks like. And of course, my second concern is the terms of reference. I am keen to know who is going to draft the terms of reference, because no one should ever be a jury and judge in their own case. Swidyondzeki eka yunivhesiti swi vula leswaku loko ku ri na mavonelo yo hambana ku tlhela ku va na ku vilela mayelana na mhaka leyi. These issues are not just about the departure, the resignation, the axing, we don't know which it is, of one single Deputy Vice-Chancellor. But the concern is that this is really just symptomatic of an ongoing crisis in the leadership and the governance of the university, which we haven't addressed adequately for the last 4 or 5 years. And the Council, despite some attempts to address those problems, hasn't succeeded in addressing either. So I think there's a very strong feeling in the Senate of the University of Cape Town and the University of Cape Town more generally that these fundamental issues of governance need to be addressed, and we're really hoping that the investigation appointed by Council will have terms of reference broad enough to include these broader, more fundamental issues, not just the current crisis, which is a symptom. Seekings u vula leswaku ku endliwe xikombelo ku ri ku va na nhlengeletano yo hlawuleka emaleni ya vhiki leri ku njhekanjhekisana hi mhaka leyi na ndlela leyi va nga angulaka xiswona eka mhaka ya ku thoriwa ka huvo ya le handle ku tirhana na mhaka ya Phakeng. Vafambisi va khampani ya tikhemisi Dischem va kombile ndzivalelo eka matsalelo ya tsalwa leri nga kumeka ri fike emahungwini. Papila a ri tivisa hi ta xiboho xa ku yimisiwa ka thoriwa ka valungu ku tlakusa nhlayo ya vantima eka swivandla swa vufambisi. Ku vile na matolo yo hambanahambana mayelana na papila leri. Dischem va ri va tisola kambe va ri va ta mahlweni na makungu ya ku cinca xivimo kumbe xivumbeko xa vufambisi eka khampani. Van'wanyana va hlamusele goza leri tanihi leri nga ri nawini ni vumunhu, kambe van'wanyana va ri amukerile. Papila ra ka Dischem leri kongomisiweke eka vatirhi ri pfutile hi mahelo ya vhiki. Va Black Business Council va vula leswaku tikhampani ti fanele ku landzela leswi endliweke hi Dischem. Hi n'hweti ya September,
khampani leyi nga ka nxaxamelo wa JSE va humese tsalwa leri kombisaka leswaku va ta yima ku va va tlakusa vafambisi va valungu naswona ku fanele ku hungutiwa nhlayo ya lava va yisiwaka ka swivandla swa le henhla tanihi valungu. Eka tsalwa leri mulawurinkulu wa Dischem ku nga Ivan Solzman u byela vafambisi leswaku swivandla swa le henhla leswi nga sala swi nge he tekiwi hi valungu. The CEO of Dischem is not saying white people are not going to be appointed. They're already there. They're already there. Probably they're more than 90%. So he's just trying to balance the equation. And as such, he needs to be supported. And other CEOs of JSE listed companies must look at their structures and look at the management structures and do the same. Hi ku ya hi nawu wa timhaka ta ku ringanana ka vaaki la Afrika-Dzonga eka swa vatirhi, nawu wu komba leswaku xiyenge xa vuthori xi fanele xi fana na ku ringanana ka tiko hi ku landza vumbiwa. Kambe nhlangano wa vatirhi Solidarity va ri goza leri tekiweke hi Dischem ri ta onha swinene eka xiyenge xa timhaka ta swa vatirhi laha tikweni. And the Employment Equity Act explicitly states this difference in section 15.3 and 15.4, where it states no absolute quotas and no absolute barriers, meaning you cannot prohibit somebody from applying for a position simply because of their skin color. And this is exactly what Dischem is doing. Loko swa ha tano nhlangano wa AfriForum va ri hambile ku veni ku nga va ku ri nawu lowu wu nga ha tlhontlhiwa naswona swi tikomba wu onhekile swinene eka timhaka ta swa ku tisa vululami na vun'we Afrika-Dzonga. But when it comes to laws can also be moral and wrong. If you look at, for example, the laws under apartheid, that was legal. Doesn't mean they're right. Doesn't mean they are moral. Doesn't mean people have to go along with them. And this is the debate that's already going on, where if a law is immoral, then it should be challenged. Va Dischem va humese tsalwa leri kombisaka leswaku va tisola ehenhleni ka ku pfuta ka tsalwa leri kambe va yima hi xiboho xa vona. Meyara lontshwa wa masipala wa lephalale Nico Pienaar u ri u ta rhangisa mahlweni vukorhokeri. Pienaar u teke xitulu ximfumo namuntlha endzhaku ko voteriwa va vumune vhiki leri nga hundza. Ntshamo wa kona wu n'wi vhotela a wu kavanyeta hi ku lwisana ka vakhanselara va ANC hi xivona. To be a true and faithful mayor. To be a true and faithful mayor. U hlambanya ku va a ta tirha hi ku tshembeka eka xivandla xa vumeyara. Nico Pienaar u wele ka vakhanselara vanharhu va vandla ra DA eka masipala lowu. U hlawuriwe tanihi meyara vhiki leri nga hundza. Vakhanselara vanharhu va vandla ra ANC xikan'we ni vanharhu va mavandla lawantsongo yo kaneta va votele Pienaar. Kasi muyimela ku langwa wa vandla ra ANC Aaron Mkhwebane yena u tsandzekile ku kuma tivhoti to ringanela ku va meyara. Mavandla yo kaneta lawantsongo va vula leswaku va teke xiboho xo hlawula Pienaar tanihi leswi vandla ra ANC ri taleriweke hi tinyimpi. Ri le le mo re ruling party e di ripa tse pedi. And then ranna ha se re le mekgatlo ya di opposition party ra utwana la khanya le ngore ANC ha ka ta le ripa tse pedi ka ra councilor yo kgetha meyara ra ta ba botsa gore re le thuse le opposition party le ta re fa karolo engwe ya position na le power gore khone go busa le bone because re ka se tshepe ANC se nke a tsepala. We said no, now let's take this opportunity and then trying to unite the people of lephalale, because now the services need to be rendered to the community. Pienaar angalava ku angula loko ku ri u ta cinca huvo ya vurhangeri bya masipala. At the end of the day, when it comes to council, we are one council. We need to do and make decisions the best for our community. For me, it's about having the support of the people out there. That's for me a priority. Nhlayo ya le henhla ya vakhanselara va ANC a yi nga ri kona eka nkarhi wo veka Pienaar ximfumo. Vandla ri na ku tshemba leswaku ri ta tlhelela exitulwini xa vumeyara ku nga ri khale. It can be correct that the DA with only 3 seats thinks that it will actually run this municipality. Municipality's constitution or the constitution of a council is constituted by the majority of councillors. Now in number we are 19 and there are 3. So it's practically impossible. Huvo ya ANC ya xifundzhankulu kumbe PEC yi langutele ku kuma xiviko xo suka eka chief whip eka masipala luwa xa matikhomelo ya vakhanselara va vandla hi nkarhi wa nhlawulo. Ipimani Baluwa Mahungu wa SABC ePolokwane. Murhangeri wa vandla rintshwa Build 1SA Mmusi Maimane u ri va ta landzelerisa na Eskom ku twa xivangelo xa xiboho xa ku tshika ku tirhisana na khampani ya Econ Oil. Hi 2020 Eskom yi herise tender ya mabiliyoni wa tirhandi ya Econ Oil endzhaku ka loko ka ha ku thoriwa Andre Director tanihi nhloko ya Eskom. Director u lerise leswaku tender liya yi lavisisiwa.
Hi ku ya hi xitatimende xa Eskom hi 2021, xiboho xa khoto hi muavanyisi ba Valley xi va basisile eka xiboho xa khampani ya mphakelo ya gezi xa ku herisa kontiraka ya vona na khampani ya oyili. U bohe leswaku manyikelo ya thendara eka khampani a yi ri na vukungundwana. Hambiswiritano, endzhaku ka lembe a angele xiboho, muavanyisi Valley u pfumerile leswaku a ku ri na xihoxo eka xiboho xa yena. Naswona u kombele ku rivaleriwa eka xikambelo ku ringanela ntirho emahlweni ka khomixini ya vukorhokeri bya vululami. Loko a vulavula eka tin'wana ta tihofisinkulu ta khampani eMatirhelo eLimpopo, Maimane u vule leswaku vaangeri ta kanerisana na Eskom na Econ Oil ku vona ku ri kontiraka yi nga vuyisiwa njhani. We will certainly be engaging the leadership of Eskom and the chair and the board of Eskom, because ultimately a decision was taken that now the judge has reviewed. In his own statement, he's reviewed his own decision. Therefore, then the actual fact is that, broadly speaking, as Build One South Africa, we want to request a meeting with the chairperson of the board. We want to encourage a process upon which there's better engagement. And lastly, let's ensure that the decision be set aside and let's engage on the contractual matter so that we can restore the ability for South Africans to be able to work. Swi ta vonaka ku famba ka nkarhi ku ri mhaka leyi yi ta fikisa ku yini emakumu. Nhlangano wa vatirhelamfumo wa PSA va yimele swipimelo swa ku ya kombisa ku vilela mali na miholo kusuka eka huvo ya swa mikanerisano ya vatirhi. Nhlangano wu na ku tlula magidi madzanambirhi wa swirho lava nga vatirhelamfumo, naswona xitereko xa vona xi ta kavanyeta swikolo, swibedhlele na tin'wana tihofisi ta mfumo. Vatirhi va koxa ku tlakuseriwa miholo 7% loko mfumo wu nyikela 4.5%. Public servants in general are aware that the PSA has met with the employer on 11 October 2022 in order to draft and finalize the picketing rules. The picketing rules are the rules that will allow the PSA to give a 7 days notice to the employer as the state in order to commence with the strike action. Today, 17 October, we expect that the commissioner who is responsible for the drafting of the rules will finalize the rules, and the PSA will give the employer 7 days notice, and in the period between the 7 days notice, the members of the PSA will be given opportunity to go on a picketing during the lifetime until such time that the full-blown strike action will commence in the public sector. Alongten kurtimaketa tpalenjani namuntlha eka JSE. Randi tiyeri loko yi pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 18.02 pondo i 20.54, euro i 17.65, kasi pula ya Botswana i 1.34. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,663 a ounce, platinum i $919 a ounce, nxavo wa oil mbisi i $92.22 empongolo. Kasi nga skimeta hi komile mavonelo mayelana na xiboho xa Dischem xa ku yima ku thola valungu ku tlakusa nhlayo ya vafambisi va vantima eka khampani a hi tweni. Ikomo muhaxi na vahumelerisi kwalano. Mina lexi ni xi vonaka hi le ku South Africa yi fini sweswo hi ku hi la ku ringanisa vanhu va tima na valungu. Loko hi nga nyikiwangi swilo hi nga fosteli hi ku hi le ku dlayeni ka tiko sweswiwani mhaka sweswo. Swi vona vo Eskom vo yini mhaka ku la ku ta ku ku na swa BEE. Mina ni voni swi hi pfuna nchumu swo yisa ndhaku mani. Inkomo. Mani mathonsi to hetisa ta maxele endzhaku ka mavhengele. Ripereni.